those who are old. What about chapter 1? Any problem from chapter 1? What? Slide number with slide number 7. Slide number 7. Okay. So slide number 7. I'm judging. Chapter 1 is all about the 10 principles of economics. Okay. So our course is all about microeconomics. To understand microeconomics, we need to understand economics. That's why these are basic concepts of economics here. Okay. So normally, actually economics to chemistry. Why study economics? Usually, if there is a problem, then we need to find a solution, right? For a problem. So to find out the economic problems, to find out those solutions, we are going to study our economics to solve the economic problems. Okay. So I'm going to tell you what is economics. Then what are you going to say? What is economics? The study of our society, right? We are talking about GDP here, we are talking about our demand, we are talking about our supply. That means what? We are talking about the whole society here. The activities of the society here, right? So economics is basically the study of our society. How we can develop our society, the well-being of our society. So that is our main motto, to improve our society. That is why we identify the problems in our economy and we try to solve them. Okay. So if this is economics, then we have to understand what is our economic resources. In the next chapters, we will find the relevance of these resources. Okay. So in economy, we have 4 types of resources. Okay. First one is natural, then capital, then human resource. Okay. Under human resource, there are 2 types. So natural resource, obviously, the raw materials we get from the nature, right? Capital resources, those are man-made, building, machineries, equipments, those are. Human resource, that means the people. The people who are working in a farm or a factory, who are using the capital resource and natural resource. Those are our human resource. So there are 2 types of human resource. One is labor, one is entrepreneurship. Laborers are those who work in a farm or a factory. Entrepreneurs, those who develop a business, those who invent something new. Those are entrepreneurs. So in our economics, we can see there are 3 types of resources. Now, the basic problem in our economy. I told earlier that we have some problem in our economy, those we are going to try to solve, right? So for that reason, we need to understand what is economy. So actually, which problem we are talking about? Which problem we are trying to solve? These 6 problems. So first problem is what to produce. That means what we are trying to produce in an economy. আমরা normally একটা countryতে কি প্রোডাকশন হবে ওটা ডিপেন্ড কিসের উপর করে গভর্নমেন্ট sure government in an economy what should be produced, what the products should be, it depends on what. You said government. Why government? If government take a decision solely, then it will be right or wrong. Government takes decision based on what? ওরাও তো একটা কোনো কিছুর উপর ডিপেন্ড করে ডিসিশন নেয়, রাইট? Demand of the people, right? So আমাদের বাংলাদেশে আমাদের staple food, what is our staple food? Rice. Right? অন্যান্য countries their staple food is barley or wheat, right? So আমাদের staple food যেহেতু rice, so we focus on producing more rice. So what we want to produce in an economy will be depend on what is the demand actually, what our consumer wants. So according to that, we produce those types of products. Then our second problem is how to produce. That means how we are going to produce those products. So we need our human resource, manpower, we need our capital, machineries, we need
also need some natural resources. We need electricity, we need gas, right? So this is our second question. Would we have those things, those technology to support our production? So if we have, that's okay. And if we don't have, then what? We need to develop those technologies. আমাদের যদি এমন হয় যে আমরা প্রোডাক্ট প্রডিউস করতে যাচ্ছি কার, but we don't have any material or technology or labor to produce the car. So তখন কি আমাদের টেকনোলজিটা আপডেট করতে হবে না? We need to update our technology. So that is the second problem. The third problem is for whom to produce. You have to identify for whom we are producing this stuff. আমরা যে ফার্স্টে বললাম what to produce. For say we are producing rice, we are producing wheat, we are producing like car. So for whom? For our consumer, right? So we have to identify our group, target customer, what they want, for whom we are producing this stuff. So this is our third problem. Our fourth problem is, are the resources economically used? That means the resources we have, natural resources or human resource or capital resource, can we use it now and even in future? Like we have sufficient resource or not? Bangladesh এখন situation দেখেন, currently we are shortage of electricity, right? So there is load shedding. So আপনার এই প্রবলেমে যখন না করতে হয় তখন আমরা চিন্তা করি না, আমরা আগে থেকে চিন্তা করে রাখি না what you need to do to solve this problem. Now we are giving load shedding, but this problem should have been identified 5 years before, so that this problem never happened, right? আপনার তো আগে থেকে প্ল্যান করতে হবে যে আমার সামনেই সমস্যা হতে পারে, সো আমি কি করতে পারি। সো এটাই হচ্ছে আমাদের ফোর্থ প্রবলেম, যে আমাদের যে রিসোর্সগুলো আছে, দ্য রিসোর্স উই হ্যাভ, ইফ উই ক্যান ইউজ দিস ইন প্রেজেন্ট, ইফ ইয়েস দেন ইটস ওকে, বাট ইন ফিউচার হোয়াট উইল হ্যাপেন, যদি শেষ হয়ে যায় দেন হোয়াট উই ক্যান ডু। সো দ্যাট ইজ আওয়ার প্রবলেম, উই হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই আওয়ার ব্যাকআপ। Then the fifth one is concern of full employment. That means আমাদের প্রতিটা কান্ট্রির টার্গেট কি থাকে, we want to reduce unemployment rate, right? So how we can do it? We have to develop more businesses, more farms, more production house, so that people can work there, right? So how we can remove our unemployment rate and make full employment? That means everyone will have a job in this economy, no one will be unemployed. So এই প্ল্যানটা করতে হবে. So this is a problem we try to solve by our economics. Then the problem of growth. Problem of growth, it is a long-term problem actually. It means we are, for say Bangladesh is a developing country, right? We are trying to be developed. So আমরা কি চাইলে within 1 or 2 years we can be developed country? No, right? We need time. So we need time, we need different resources, we need to work on our problems. Then in 10 to 15 years we can like assume we will be a developed country, from developing country. So this is the problem with growth. We need to identify if we can go from developing to developed country or not. আমাদের কত বছর লাগবে, ডেভেলপ কান্ট্রি হওয়ার জন্য কোন রিসোর্স লাগবে, রিসোর্সগুলো কি আমার আছে নাকি, আমার কি প্রপার প্ল্যান আছে নাকি, যে আমি আমার গ্রোথটাকে আমি স্টেবল থাকবে নাকি। For say this year we're doing very good, but in the next year the economy is down. In the next year abar ki hobe, the economy will rise. So jinishta ki up and down. So this is not stable economy, right? But we want stability. So এই জন্য বলা হচ্ছে যে আমাদের যে গ্রোথের প্রবলেমটা, এই প্রবলেমটা আইডেন্টিফাই করা হচ্ছে আমাদের ইকোনমিক্সের একটা কাজ। To identify the problem in our economy related with growth. This is another reason why we study our economics. Okay? Now, economics, there are two branches of economics. One is microeconomics, one is macroeconomics. The subject you are taught here by me is microeconomics. Okay. In next semester you are gonna taught macroeconomics. Yeah, আপনি থাকবেন Inshallah. I don't think so. Okay. I don't think so. Okay. Okay. Microeconomics basically is the study of an individual, okay, individual farm or individual consumer in a society. That means how an individual farm or how an individual people or consumers affect this society, positively or negatively. So this is our microeconomics. Small জিনিস নিয়ে কাজ করে, ছোট ছোট জিনিস নিয়ে কাজ করে, আর small single unit নিয়ে কাজ করে. This is our microeconomics. But macroeconomics
গার্মেন্টস সেক্টর 100 আছে, সো এই 100 গার্মেন্টস সেক্টরকে নিয়ে হচ্ছে কাজ করা আমাদের ম্যাক্রো ইকোনমিক্সের কাজ। ওকে, সো ম্যাক্রো ইকোনমিক্স ইজ আ huge branch. So in our society there are household, there are business, there are government, there are foreign market. So everything related to this is related to macroeconomics. That means broader. Microeconomics is a narrow concept. Macroeconomics is the broader concept. So আমরা এখন যে মাইক্রোইকোনমিক্স পড়ছি এই ছোট ছোট জিনিসগুলো আমরা এখন যদি ক্লিয়ারলি বুঝতে পারি তাহলে নেক্সট সেমিস্টারে আপনি যখন ম্যাক্রোইকোনমিক্স পড়বেন আরো বড় পরিসরে তখন পড়াটা রিলেট করতে অনেক ইজি হবে। বাট এখন যদি আপনারা ছোট ছোট জিনিসগুলো বুঝতে না পারেন তাহলে বড় পরিসরে আপনি এখন আমরা আপনাদেরকে একটা মডেল পড়াচ্ছি, রাইট, আ সিঙ্গেল মডেল উইথ আ সিঙ্গেল ফার্ম, সিঙ্গেল কনজিউমার। নেক্সট যে মডেলগুলো পড়বেন ওখানে দেখবেন মাল্টিপল কনজিউমার, মাল্টিপল কান্ট্রি থাকবে, তখন আপনি রিলেট করতে পারবেন না যদি এই সিঙ্গেল ফরম্যাটটা আপনারা বুঝতে না পারেন। That is why you need to understand microeconomics first to relate with the macroeconomics. ইন্টারমিডিয়েটের যে ইয়েগুলো আছে মানে যে ডিপার্টমেন্ট থেকে একজন আসে ওইটার প্রভাব কতটা এই যে এই লেভেলে ইকোনমিক্সে আপনাদের যারা ইন্টারে হচ্ছে অলরেডি ইকোনমিক্স পড়ে আসেন ওখানে কিন্তু মাইক্রো বেসিক জিনিসগুলো থাকে। দ্যাট মিনস হচ্ছে আমি যে ইকোনমিক্সের ডেফিনেশন পড়ালাম, তারপরে ইকোনমিক প্রবলেমগুলো পড়াচ্ছি, এই জিনিসগুলো কিন্তু অলরেডি তারা পড়ে আসে। মাইক্রোইকোনমিক্স কি, মাইক্রোইকোনমিক্সের কম্পোনেন্টগুলো কি, ছোট ছোট মডেল, ম্যাক্রোইকোনমিক্সের কিছু মডেল, এগুলো কিন্তু তারা অলরেডি পড়ে আসে। দ্যাটস ওয়াই এটা ইজি হয় পরে রিলেট করতে। তারপর অনেকে থাকে স্ট্যাটিস্টিক্সও তো নেয় অনেকে, তো স্ট্যাটও কিন্তু সেম। স্ট্যাট আপনার এইচএসসি তে যেগুলো পড়ে আসছে না, বেসিক স্ট্যাট কিন্তু খুব একটা ডিফারেন্ট না, দেখবেন যে ইউনিভার্সিটি লাইফে সেম। এইগুলোতে একেবারে পড়া হয় না কারণ সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট থেকে কমার্স ডিপার্টমেন্ট থেকে যারা আসে, বিজনেস ডিপার্টমেন্ট থেকে তারাও খুব একটা নেয় না, সাবজেক্টগুলো কঠিন থাকে, সবাই টার্গেট থাকে যে নাম্বার বেশি উঠানো দরকার, এই জন্য দেখা যাচ্ছে অন্যান্য টপিক নেয়। বাট এই জিনিসটা বুঝে না যে আপনাদের ওই জিনিসগুলো আর ফিউচার কাজে লাগে না। কম্পিউটার ছাড়া, কম্পিউটার সায়েন্স ছাড়া অন্য কোনো সাবজেক্টে কিন্তু আপনি ইউনিভার্সিটি লাইফে কোনো ইমপ্লিমেন্টেশন দেখবেন না। ধরেন যে কৃষি শিক্ষা থাকে বা শাসনবিদ্যা থাকে, এই জিনিসগুলো শর্ট হ্যান্ড, এই জিনিসগুলো আপনার কাজে লাগে। বাট স্ট্যাট, ইকোনমিক্স এটা কিন্তু আপনার সবসময় লাগে। আপনি ইংরেজিতে যান, এগুলো আবার আপনার করতে হবে, ইকোনমিক্স করতে হবে, স্ট্যাট করতে হবে, অন্য ইউনিভার্সিটিতে গেলে করতে হবে। সেম ইউনিভার্সিটি থাকলে আপনার ক্রেডিট আপনি পাবেন, ডিসকাউন্ট পাবেন। বাট অন্য ইউনিভার্সিটিতে গেলে কিন্তু আপনার আবার সেম জিনিসগুলোই করতে হবে, তখন আর ডিটেলসে করবেন। আচ্ছা, এখন আমরা দেখি হাউ পিপল মেক ডিসিশনস। সো দিস ইজ আওয়ার দ্য মেইন পার্ট অফ চ্যাপ্টার 1 and it's very important. You will have most of the questions from this part, okay? আর আসবে কোশ্চেন মাস্ট থাকবে এই 10টা প্রবলেম থেকে, 10 ইকোনমিক্স ইকোনমিক প্রবলেম। সো এই 10টা প্রবলেম খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে কারণ এখান থেকে আপনারা মাস্ট কোশ্চেন পাবেন, ওকে? আর এই প্রবলেমগুলো যদি বুঝতে পারেন তাহলে আমাদের নেক্সট চ্যাপ্টারগুলো আপনি রিলেট করতে পারবেন। সো দ্য ফার্স্ট প্রবলেম ইজ পিপল ফেস ট্রেড অফ। যারা পুরো ক্লাস করেছেন বলেন প্রিন্সিপাল নাম্বার 1 কি বলেছে? ট্রেড অফটা নিয়ে আমরা শর্ট অন ছিল আমার তো মনে হয় আরেকটা ছিলেন ছিল ঈদের আগে তুমি অ্যাডমিট করেছিলে তো সেই ঈদের কোরবানিদের পড়বে না আর কোরবানিদের অনেক আগে এটা হয়েছে আমি ছিলাম না আপনাদের ক্লাস টেস্ট হয়ে গেছে এর উপর অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিয়েছেন, তাহলে এইটা নিয়ে মানে শর্ট প্রবলেম হয়েছে, অনেকে দেখা গেছে নিজের মনে আর কি what does it mean by trade off? What does it mean by trade off? প্রোডাক্টের মানে কি প্রোডাক্টের সাথে এটা সম্পর্ক Simply choosing one thing over another. Trade off. I'm choosing pen over pencil. This is a one kind of trade off. Choosing one thing against another. That is simply trade off. লাইফের কোনো স্টেপ নিয়ে এটাই লেখা যায় না ট্রেড অফটা? হ্যাঁ, কেন লিখতে পারবেন না? যেমন হচ্ছে আপনাদের এখানে লেখা আছে না যে ফ্যামিলি একটা if a family try to save money for the future, then what will happen? They will have a savings for the future, right? But if you spend the money on vacation, then they will have no future savings. So this is a trade-off. Either you choose vacation, temporary pleasure, or you choose a long-term savings, right? So this is a trade-off. So life এ হতে পারে আমি যে আপনাদের এক্সাম্পল দিয়েছিলাম যে আপনাদের ইউনিভার্সিটি আসেনি, right? If you're trying to reach to the campus, then what you can use? You can walk, you can take a bus, you can take a Uber, right? So আপনার যদি এমন হয় যে আপনি টাইম চুজ করেন, you are choosing time over money, then you will choose what? Uber, the fastest way. If you are choosing money over time, then you will walk. You don't need time. আপনার টাইম আপনি নিচ্ছেন না for granted, but you need to save money, so you will walk to the campus. So this is trade-off. We do every day in our life trade-off.
opportunity cost. আমি বলেছিলাম when we are giving something up for another thing, if there is a cost associated with it, then we will call it opportunity cost. That means আপনি simply ধরেন আপনাকে বলা হচ্ছে আমি আপনাকে গিফট করলাম, okay? So I'm saying I want to gift you something. So what you gonna take? You want to take a pen or a pencil, okay? So this is a gift. There is no money related, right? I am buying this for you. So if you say pen or pencil, so that means this is simply a trade-off. কোনো financial কোনো কিছু related না। But এমন যদি হয় যে আপনি এখন দোকানে কিনতে যাবেন, you are going to buy a pen or pencil, তখন কি এটা একটা trade-off না? If you buy a pen price is more, right? 25 or 30 টাকা. If you buy a pen, that is 10 টাকা simply. So if you choose a pen, that means you are losing the pencil. So you are losing 10 taka. That is the opportunity cost. If you are taking the pencil, you are losing the pen. So the pen's cost is 30 taka. That means that is your opportunity cost, 30 taka. Okay, clear? So when we are choosing one thing over another thing, if there is a cost related with it, we will be calling that opportunity cost. If there is no cost related with it, then it's simply a trade-off. Okay? এখন clear what is trade-off? What is the difference between trade-off and opportunity cost? When there is money related, then it's opportunity cost. When there is no money relationship, then it's simply trade-off. Choosing one thing over another thing. Okay. The second principle is rational people think at the marginal. এটা বলেন। কেউই ছিলেন না। ছিলেন না, বাট আপনারা তো অ্যাসাইনমেন্ট করেছেন, রাইট? ক্লাস টেস্ট তো দেওয়া শেষ, তাহলে অ্যাসাইনমেন্ট তুমি ইঞ্জিনিয়ার থেকে লেখা যায়। দেখেন এখানে বলা হচ্ছে rational people think and marginal. That means there are two things they are saying. First thing is about rational people. Second thing is think the marginal, right? So আমাদের চিন্তা করতে হবে যে দুটো জিনিস কি। First দেখেন marginal change কোনটাকে আমরা বলি? This is a small change which can make a significant impact. Those are the marginal changes. Like a small thing, if you change a small thing, due to that, the impact is very big. So that is a marginal change. And who are the rational people? Rational people are the people who think with the brain. Like they are not emotional people. They think with data. They only believe in proof. They are the rational people. So আপনি যখন কোনো decision নেন, if you take the decision based on the data, based on what you are seeing, calculations, then you are a rational people. But if you depend on emotion, that means you are emotional people, not a rational people. এখন এখানে কেন বলা হচ্ছে rational people think at the marginal? Okay? Mainly বলা হয় যে the economists who are like making the model, who are solving the problems of our economy, they are rational people. They don't think by emotion. They always look at the data. They collect the data, then they take a decision. That's why they are called economists are rational people. So the change they make in our society, if the change is small, doesn't matter, but sometimes the impact is very big. Okay, so that is why economics are called the rational people who make small changes, marginal changes in our economy, but due to those changes, our economic well-being is very significant. In a large amount, the change happens. এখানে একটা এক্সাম্পল আমি দিয়েছিলাম, আমি থার্ড জেন্ডার নিয়ে ডিসকাস করেছিলাম, ওকে? সো in Bangladesh, the third genders, those who have, they don't have any national ID card. They don't get any identity, right? So what happens? We identify by our national ID. If you go someplace, you want to rent a house or buy a car or even get admitted in a university or college, you always need to submit what? Your birth certificate or NID. NID is the valid one. But the third genders, they don't have any NID, right? এখন প্রবলেমটা কোথায় দেখেন? The number of the third genders are very small, right? They are a very marginal number. But আমরা যে ওদের ইস্যুটা নিয়ে দেখছি না, প্রবলেমগুলো কত বড় দেখেন। They are doing illegal work, but we cannot stop them. তাদের তো কোনো ভ্যালিডিটি নেই, সো আপনি করবেন কি দিয়ে? পুলিশরা যে ধরে তারা ট্র্যাক কি দিয়ে করে? এনআইডি দিয়ে করে। তাদের ডেটাবেসে এনআইডির সব ইনফরমেশনগুলো থাকে। বাট থার্ড জেন্ডারদের যদি কোনো আইডেন্টিটি নাই, তারা যে কোনো ক্রাইম করে কিন্তু পালিয়ে যেতে পারছে। এই যে স্মল
small number of people, এদের নিয়ে আমি চিন্তা করছি না, if we are rational people, we should think about that, right? তো sometimes এই জন্য বলা হচ্ছে যে ইকোনমিক্সের এরকম ছোট ছোট জিনিসগুলো চেঞ্জ করার কারণে সোসাইটিতে অনেক বড় একটা ইম্প্যাক্ট হতে পারে। যেমন আমরা যদি থার্ড জেন্ডার নিয়ে থিঙ্ক করি, ওদের যদি আমরা ভোটার আইডি কার্ড দিতাম তাহলে কিন্তু তারা লিগাল ওয়ার্ক করতে পারতো, দেশে ক্রাইমও কমতো, প্লাস হচ্ছে আমরা ইজিলি তাদের ট্র্যাকও করতে পারতাম, আমাদের ইকোনমি খুব গ্রোথ হতো, ইকোনমিক্যালি গ্রোথ হতো, রাইট? বাট এখন একটা পোর্শন আছে যারা আমাদের কোনো কাজে লাগছে না। So that is why it said the rational people, they think at marginal. Okay, economists are rational people who work with these small things, and by changing these small things, they make a big change in our society. Then, okay, people respond to incentives. What is an incentive? Price of money or Why do we give someone incentive? to motivate them. To motivate them. So incentive are the benefits. It can be money or non-monetary things like if your company giving you a car, or if your company giving your vacation tickets for a holiday. So that's one kind of incentive. Money, giving extra money is one kind of incentive. So if people respond to incentive, that means when you are giving incentive to people, then only they will work. Otherwise they will not work. Okay? So এখন এখানে বলা হচ্ছে দেখেন নরমালি কি হয়, আমাদের যে প্রোডাকশন আমরা যে বললাম যে ইকোনমিতে দিস ইজ রিলেটেড উইথ প্রোডাকশন, রাইট? ইন ইকোনমি উই নিড টু ডিসাইড হোয়াট টু প্রোডিউস, হাউ টু প্রোডিউস। হ্যাঁ, এখন এই যে প্রোডাকশনটা করব, এই প্রোডাকশনটা কারা করবে? দ্য পিপল আর গোনা ডু দ্য প্রোডাকশন, দ্য লেবার্স। বাট ইফ উই ডোন্ট গিভ এনাফ ইনসেন্টিভ, উইল দে ডু দ্য ওয়ার্ক? নো। দ্যাটস ওয়াই people only respond to incentive. If you want to make them work, if you want to produce more, then you need people and you need to give them incentive so that the economy flourish well. Okay, so that is why it's called people respond to incentive. Incentive dilei মানুষজন কাজ করে, or else মানুষজন মোটিভেট হয় না, কাজ করতে চায় না। So সোসাইটিতে আমাদের যদি হিউম্যান রিসোর্সের কাজে লাগাতে হয়, then you need to give them incentive. যারা নতুন আছেন তারা কি বুঝতে পারছেন? Sure, I'm going to first যাচ্ছি because যেটা আমাদের টাইম কম, we only have 3 class and I have 7 chapters to cover, okay? But still আজকে বুঝে যান, তারপর হচ্ছে আমার ক্লাসের ভিডিও লেকচারগুলো আবার একটু বাসায় যেয়ে দেখেন। আই হোপ আমি যেভাবে আপনাদের ডিটেইলসে লিখে দিয়েছি পড়লে আপনারা সবাই বুঝতে পারবেন, ঠিক আছে? এই যে এগুলো আপনি লিখছেন পুরোটা? না, আচ্ছা, sometimes আপনারা তো weird question করেন। When I will income more, you know, I'll be in the university income more. Then inshallah I will have an assistant. Then she কাজ করে দিবে. Okay, till then it's only me. Okay. Achha. See, I'm talking about these 2 quizzes. So these are the sample questions for your final. If you can solve them, you can do good in final exam as well. Okay. So আপনার পরীক্ষায় এই টাইপ অফ কোশ্চেনই থাকবে সিমিলার। হতে পারে যে আপনার নামটা চেঞ্জ থাকবে, নাম্বারটা হয়তো চেঞ্জ থাকবে, যেখানে $10 সেখানে $20 থাকবে, পার্সন নেমটা চেঞ্জ থাকবে, কান্ট্রি নেমটা হয়তো চেঞ্জ থাকবে, বাট দ্য কোশ্চেন প্যাটার্ন উইল বি এক্স্যাক্টলি দ্য সেম। সো আপনারা এই চেষ্টা করেন যে কুইক কুইজগুলো বাসায় বসে সলভ করার, ঠিক আছে? এটা যদি সলভ করতে পারেন আপনারা তাহলে মনে করবেন যে ফাইনালি আপনারা পারবেন। কুইক কুইজ যারা সলভ করতে পারছেন না, কোনো কুইক কুইজ আটকে যাচ্ছেন, আমার কাছে ডিরেক্টলি আসবেন। 13th ফ্লোরে থাকি, সানডে মানডে পাবেন না, এছাড়া বাকি দিন পাবেন, ঠিক আছে? সো আমাদের সাথে আমি আপনাদের ইন্ডিভিজুয়ালি এটা নিয়ে বুঝিয়ে দিব, যারা নতুন এসেছেন স্পেশালি তাদের জন্য বলছি। ওকে ওকে, সো ব্যাক টু আওয়ার প্রিন্সিপাল নাম্বার 5, দ্যাট ইজ ট্রেড ক্যান মেক এভরিওয়ান বেটার অফ। এটা কোন চ্যাপ্টার বলেন তো? এই প্রিন্সিপালটার সামনে একটা চ্যাপ্টার আমি পড়েছি, দ্যাট ইজ বেসড অন দিস প্রিন্সিপাল নাম্বার 5, which বলেন trade can make everyone better off. That means they are talking about what? Doing trade, doing international trade. কোন চ্যাপ্টার ছিল? Chapter 9. Just last class chapter 9 থেকে শেষ করলাম। See, this principle is based on chapter 9. Chapter 9 এ হচ্ছে পুরো প্রিন্সিপালটা নিয়ে কথা বলা হচ্ছে। ওকে, সো এখানে যে বলা হচ্ছে trade can make everyone better off, that means বলা হচ্ছে যে trade সবার জন্য ভালো। That means trade সব কান্ট্রির জন্য ভালো। ওকে, এখানে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড নিয়ে কথা বলা হচ্ছে। সো দেখেন এখানে কেন বলা হচ্ছে যে ট্রেড ক্যান মেক এভরিওয়ান বেটার। চ্যাপ্টার 9 এ কি বলেছিলাম বলেন? ক্লাস করেছেন চ্যাপ্টার 9 এ তো অলমোস্ট সবাই ক্লাস করেছেন। Why international trade is encouraged? Foreign reserve money. Foreign reserve, right? So to flourish our economy.
So এই জন্য দেখুন বলা হচ্ছে যে if we are good in producing one thing, like we have comparative advantage in one thing, if we are good in producing one thing, for say Bangladesh is good in producing textile, right? So আমরা আমাদের টেক্সটাইলে খুব ভালো, so we are producing textile, so যেহেতু আমরা এখানে আমাদের comparative advantage আছে, we are best in producing textile, so what is happening, we are producing for our own economy, we are fulfilling our domestic need, as well as we are doing what? Export. So by doing export, we are earning foreign currency, so which will impact in our GDP and well-being of our economy. So এই জন্য বলা হচ্ছে যে একটা কান্ট্রি শুধু নিজে প্রোডিউস করবে, নিজেই কনজিউম করবে, এটা করা উচিত না। We should not produce for ourselves and consume for ourselves only. We should go for international trade. If we go for international trade, then we'll earn more currency, we can fulfill more demands, and so that our economy will be more flourished. এই জন্য ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডে যাওয়া উচিত। চ্যাপ্টার 9 টা যখন আমি রিভিউ নিব, চ্যাপ্টার 9 হচ্ছে এই একটা প্রিন্সিপাল নিয়ে হচ্ছে পুরো চ্যাপ্টার 9 টা। সো চ্যাপ্টার 9 টা আমি অলরেডি শেষ করেছি, বাট আমি আবার রিভিউ ক্লাস নিব, তখন আপনার এই প্রিন্সিপাল সম্পর্কে আরো ক্লিয়ার হবে যে কেন বলা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডকে করা উচিত আর পজিটিভ ভাবে কেন দেখা হচ্ছে। ওকে, দেন চ্যাপ্টার প্রিন্সিপাল নাম্বার 6, markets are usually a good way to organize economic activities. Which economic activities here we are talking about? Normally আমাদের এই পুরো ইকোনমিক্স আমরা কোন জিনিসটা নিয়ে কথা বলি? Demand and supply, right? That means related with buying and selling. So the main economic activity is buying and selling here. Okay? So এখানে বলা হচ্ছে যে মার্কেট ইজ আ গুড ওয়ে। তার মানে কি? আমরা যে কোন একটা প্রোডাক্ট প্রোডিউস করি, ফর সে দ্য প্রোডিউসার প্রোডিউসিং চিপস, তা সেল কিভাবে করে? চিপসটা সেল কিভাবে করে? হাউ দে সেল ইট? যে কোনো প্রোডাক্ট, এই যে রিমোটটা, they are producing this, how they are selling it? They create a demand. They create a demand. How they are reaching to the customers? How they are sending the products to the customers? Marketing and advertisement. Who are sending this to them? Like buyer? Who are the buyer? Consumer. Are they going by themselves, knocking at the door and selling the product? No, right? So তারা তো নিজেরা প্রোডাক্টটা নিয়ে এসে বলছে না যে আমি বানিয়েছি ভাই আপনারা নেন, ডক্টর সেলিং তো পারে না, রাইট? So there is a buyer. So the buyer is market. They are selling the product in the market. They are producing একটা, আমরা কোথা থেকে কিনি নরমাল প্রোডাক্টটা? দোকান থেকে কিনি না? So দোকানটা একটা পার্ট অফ মার্কেট না? So they are going to the market, they are selling the product there, and from there we buy. So there is a gap, there is a buyer, right? So those buyer is called our market. যেখানে প্রোডিউসারও তাদের প্রোডাক্টটা দেয় আর কনজিউমারও প্রোডাক্টটা কিনে নেয়, ঠিক আছে? সো একটা ইন্টারমিডিয়েট বলা যেতে পারে। সো দ্যাটস দ্য ইন্টারমিডিয়েট, আওয়ার মার্কেট। সো এই জন্য বলা হচ্ছে যে মার্কেট ইজ এ গুড ওয়ে টু অ্যারেঞ্জ আওয়ার ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি। আমাদের চ্যাপ্টার 2 তে একটা ইকোনমিক মডেল দেওয়া আছে। বলেন তো মডেলটার নাম কি? দুটো মডেল বলা ছিল, রাইট? কি মডেল? চ্যাপ্টারটা দেখতে হবে। মডেলের নাম বলেন, দুটো মডেল ছিল। কি? প্রোডাকশন পসিবিলিটি ফান্ডের একটা, আরেকটা কি? এটা আরেকটা anyone? প্রোডাকশন পসিবিলিটি ফান্ডের হচ্ছে একটা মডেল ছিল, যেটা চ্যাপ্টার 2, 3 দুটাতেই পড়িয়েছি। এটা ছাড়া ছোট একটা মডেল ছিল, একদম ছোট একটা মডেল। আপনাদের মনে হয় ওটা আমি ক্লাস টেস্টেও দিয়েছিলাম। ওই রিলেটেড সার্কুলার ফ্লো ডায়াগ্রাম। সার্কুলার ফ্লো ডায়াগ্রাম, ইয়েস। সার্কুলার ফ্লো ডায়াগ্রাম হচ্ছে এই যে প্রিন্সিপাল নাম্বার 6, that is related with your chapter 2 circular flow diagram. So আমি যখন সার্কুলার ফ্লো ডায়াগ্রামটা বুঝাবো তখন আপনি আরো ক্লিয়ারলি বুঝবেন যে how the market is related with our economy. Okay, the significance of the market in our economy. Now comes principle number 7, which is governments can sometimes improve market outcomes. That means এখানে বলা হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট হচ্ছে কিছু সময় থাকে। আচ্ছা, বিফোর গোইং টু দ্যাট, প্রিন্সিপাল নাম্বার 6 আরেকটা জিনিস বলা হচ্ছে, সি মার্কেট ইকোনমি, রাইট? মার্কেট ইকোনমি নরমালি আগে কি হতো? Previously, the government used to take all the decisions regarding the market. That means what they are going to produce, how to produce, for whom to produce. These all decisions are took by only the governments. But problem কি হয়েছে? যখন মানুষ বাড়া শুরু করলো, when there is more people, there is more chaos, there is more demand. So government সব সময় right information তো নিতে পারে না. So they create a market economy to
to solve this problem. So market economy is basically where the consumers are setting what they want, customers are making the demand, and producers are fulfilling it. So via the demand and supply in a market, what we should produce, it is decided. So market আসলে কাস্টমারের ডিমান্ড অনুযায়ী সাপ্লাইটা ডিসাইড করা হবে। কাস্টমার কি ডিসাইড করবে তারা আসলে কি চায়, সেই অনুযায়ী গভর্নমেন্ট হচ্ছে তাদেরকে আর কি সাপোর্ট দিবে, সেই জিনিসগুলো প্রডিউস করবে। সো দ্যাট ইজ আওয়ার মার্কেট ইকোনমি। ওকে, সো এই যে এখানে দেখেন মার্কেট ইকোনমিতে বলা হচ্ছে যে দেয়ার ইজ নো ইন্টারভেন অফ গভর্নমেন্ট। দ্যাট মিন্স গভর্নমেন্টের কোনো হস্তক্ষেপ থাকবে না। দ্য সাপ্লায়ার এন্ড হচ্ছে দ্য বায়ার্স, they are in charge. ওকে, সো এই যে মার্কেট ইকোনমিতে একটা ছোট প্রবলেম আছে, কিছু প্রবলেম হয়। সো এই জন্য প্রিন্সিপাল নাম্বার 7 বলা হচ্ছে গভর্নমেন্টস ক্যান সামটাইমস ইমপ্রুভ মার্কেট আউটকাম। যদি সম্পূর্ণ ডিসিশন বায়ার এন্ড সেলারকে ছেড়ে দেওয়া হয়, ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাইকে ডিপেন্ড ছেড়ে দেওয়া হয়, সেখানে কিছু প্রবলেম থাকে। এই জন্য সামটাইমস হচ্ছে গভর্নমেন্টকে কিছু জিনিসে ইন্টারভেন করতে হয়। সো সামটাইমস গভর্নমেন্ট নিড টু ইন্টারভেন ফর দ্য বেটারমেন্ট অফ দ্য মার্কেট। প্রথমে দেখুন বলা হচ্ছে প্রপার্টি রাইট। প্রপার্টি রাইটটা কেন দেওয়া হয়? হোয়াট ইজ প্রপার্টি রাইট? যারা বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ডে এটা নরমাল জিনিস, সবার জানার কথা। প্রপার্টি রাইট তোমার জন্য রাইট অফ প্রপার্টি কিনা বা বিক্রি করা। So this is a certificate provided by the government, right, of the ownership of any property, for the ownership of any property. So that is your property right. I am saying this building is mine. So what is the proof? There must be a proof, a certificate, a paper. So the authorization comes from the government. So that is called our property right. Okay, ownership of a property. এই যে ওনারশিপটা, এটা যদি গভর্নমেন্ট যদি ইন্টারভিউ না থাকে তখন কি হবে? আমি বলবো যে এই বিজনেসটা আমার, আরেকজন বলবে যে না এটা আমার বিজনেস, আমি টাকা দিয়েছি, প্রুফটা কি? সো দ্যাট ইজ ওয়াই উই নিড প্রপার্টি রাইট, দ্যাট ইজ ওয়াই উই নিড গভর্নমেন্ট, সো দ্যাট ইলিগাল ডিমান্ডস আর নট হ্যাপেনিং। ওকে, সো দ্যাট ইলিগাল ক্লেমস আর নট হ্যাপেনিং, দ্যাট ইজ ওয়াই উই নিড গভর্নমেন্ট ইন্টারভেন, উই নিড প্রপার্টি রাইট। এরপরে দেখেন আরেকটা জিনিস বলা হচ্ছে মার্কেট ফেলিয়ার। ইয়েস, এমএনসি বলে কি? গভর্নমেন্টের আন্ডার অবশ্যই গভর্নমেন্টের রুল মানতে হবে না। ধরেন এমএনসি বাংলাদেশ আসলো, বাংলাদেশের ল মেনে তারা বিজনেস করছে না, বাংলাদেশের লেবার ল তাদেরকে মানতে হবে, তাই না? সো বাংলাদেশে ধরেন লেবার ল মানতে হবে, গভর্নমেন্টকে প্রপার ট্যাক্স দিতে হবে। সো কিছু তো নিয়ম থাকে। ধরেন অনেক কোম্পানি থাকে যেমন গভর্নমেন্ট বাংলাদেশে আসার পরে নিয়মই থাকে যে আপনারা অপারেট করবেন, সমস্যা নাই, কিন্তু 70% এমপ্লয়ি হচ্ছে বাংলাদেশের হতে হবে, 30% আপনি বাইরে থেকে নিতে পারবেন। হ্যাঁ, তো এইসব শর্তগুলো কিন্তু তখন তাদের ঠিকই মানতে হয়। বাংলাদেশের লেবার ল তাদের মানতে হবে, ওমেন সেফটি যেগুলো বলা আছে, ম্যাটারনিটি লিভ যেগুলো, এগুলো কিন্তু বাংলাদেশ অনুযায়ী তাদের মানতে হয়, স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী। সো কিছু জিনিস তো অবশ্যই মানতে হবে, বাংলাদেশ তো ফ্রিতে তাদেরকে কাজ করতে দেবে না। সো এমএসসিরও কিন্তু মানতে হয়, গভর্নমেন্ট রুলস ছাড়া কিন্তু তারা করতে পারবে না। ইভেন বাংলাদেশ থেকে অন্য কোনো কান্ট্রিতে গেলেও তাদের ওই রুলসই মানতে হবে। বাংলাদেশ থেকে অনেক মানে মেজরিটি অফ দ্য কোম্পানি বাংলাদেশের কেন ডোমেস্টিক কোম্পানি, কেন এমএনসি বা ইন্টারন্যাশনাল হয় না? বিকজ উই ক্যানট ফলো দ্য রুলস অফ আদার গভর্নমেন্ট, দে আর মোর স্ট্রিক্ট দেন বাংলাদেশ। আপনার প্রপার লেভেল মানতে হবে, যেটা বাংলাদেশে মানা হয় না। দেন আপনার ম্যাটেরিয়াল, ওদের র মেটেরিয়াল আমাদের চেয়ে অনেক আপডেটেড, আমাদের কোয়ালিটি এত ভালো না। সো আমরা দেখা যাচ্ছে যে ওইখানে যে আমরা ওই অ্যাডজাস্ট করতে পারি না। কোয়ালিটি খারাপ হলে হচ্ছে তারা এই জিনিসটা নিবে না। তো এই জন্য দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ম্যাক্সিমাম কোম্পানি দেখেন, বড় বড় কোম্পানিগুলোও অন্য কান্ট্রিতে কিন্তু তাদের প্রোডাক্ট পাঠাতে পারে না, বা তারাও ওখানে যে বিজনেস করতে পারে না, কারণ তাদের প্রোডাক্ট কোয়ালিটি যেই মেনটেন করা হয় ওই প্রোটোকল বাংলাদেশে মেনটেন করা হয় না। তারা হচ্ছে এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি প্রোডাক্ট চায়, আমাদের কোনো প্রোডাক্ট এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি না। প্লাস্টিক পলিউশন তারা বন্ধ করে প্লাস্টিক ইউজ করে না, আমাদের ম্যাক্সিমাম মেজরিটি অফ দ্য প্রোডাক্ট মেড আউট অফ প্লাস্টিক। সো এইসব জিনিসের কারণে বাংলাদেশে দেখবেন ওই এমএনসি গুলো মানে বাংলাদেশের কোম্পানি বাইরে কিন্তু চলতে পারে না। তো এই জন্য দেখবেন প্রতিটা কান্ট্রিতে আপনি যখন এমএনসি হোক ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস হোক, যখন বিজনেস করতে যাবে গভর্নমেন্ট রুলস মেনেই করতে হবে, ঠিক আছে? এরপর আসে হচ্ছে আমার মার্কেট ফেলিয়ার। মার্কেট ফেলিয়ারের কথা বলা হচ্ছে দেখেন, ইন দ্য সিচুয়েশন ওয়্যার দ্য অ্যালোকেশন অফ দ্য রিসোর্সেস আর ফেইল। ওকে, মানে নরমালি বলা হচ্ছে দেখেন কোন রিসোর্সের কথা বলা হচ্ছে, ন্যাচারাল রিসোর্সের কথা, ক্যাপিটাল রিসোর্স। সো প্রতি বছর একটা বাজেট মেক করা হয় না, ইন এভরি ইয়ার গভর্নমেন্ট মেক আ বাজেট ফর ডিফারেন্ট সেক্টরস, রাইট? সো গভর্নমেন্ট কিন্তু রিসোর্সটা অ্যালোকেট করে, রাইট? গভর্নমেন্ট ডিসাইড ফর হুইচ সেক্টর হাউ মাচ টু অ্যালোকেট, হাউ মাচ মানি টু গিভ, হাউ মাচ রিসোর্স টু গিভ। যদি সিচুয়েশন না হয় তখন প্রবলেম কি হবে বলেন? If the government doesn't intervene and say you decide, you people decide what you're going to do with this money, তখন প্রবলেমটা কি হবে?
which type of problem will be facing them? ডিস্ট্রিবিউশনের প্রবলেম হতে পারে। Yeah, distribution অবশ্যই প্রবলেম হবে, কেননা বাংলাদেশে চিন্তা করেন যে in Bangladesh we have 100 garments industry, right? But among those 100 industry, we have 3 and 4 industries, those are giant, right? বাকি গুলো ছোট ছোট। তারা কি করবে? With their power, they will try to manipulate these resources. তারা নিজেরাই সব কিছু নিবে, বাকিদের কিন্তু কিছু দিবে না। So ultimately, there will be a big market failure. যদি আপনি অন্য কোনো ছোট ইন্ডাস্ট্রিকে উঠার যদি চান্স না দেন, তাহলে বাংলাদেশ ইকোনমি গ্রোথ করবে কিভাবে? 2-4টা বড় ইন্ডাস্ট্রি তো আপনার পুরো ইকোনমিকে তুলতে পারবে না। তখন তারা সিন্ডিকেট ক্রিয়েট করবে। তারা যেই দামে সেল করবে আপনার সেই দামে নিতে হবে, কারণ মার্কেট তো ডিস্ট্রয়েড, আপনার কেউ বিজনেসে নাই। সো তারা যে প্রোডাক্ট দিবে আপনাকে সেই দামে সেই প্রোডাক্ট নিতে হবে। সো দ্যাট ইজ ওয়াই মার্কেট ফেলিয়ার যেন না হয়, এই জন্য হচ্ছে গভর্নমেন্ট নিজে সামটাইমস হচ্ছে রিসোর্স অ্যালোকেট করে দেয়, পুরোপুরি মার্কেট ইকোনমিটা দেয় না। In Bangladesh, we do not follow market economy. We follow mixed economy, where government sometimes takes decisions, sometimes they give the power to our consumers and the suppliers. Okay, mixed economy. Purely, amader ei market economy follow kora hoy na. The third problem is externality. Externality is a problem when there is a bystander who is trying to hamper the well-being of other person. Bystander is a person like a person who is in a group. For say you have a group of 5 people, okay, 5 friends, but there is one person who is doing harm in the group. For him, the other 4 are like being harmed, okay, or in a big problem. So they got that people will be called bystander. একজন মানুষ যার কারণে পুরো একটা গ্রুপে প্রবলেম ক্রিয়েট হয়, that person is called our bystander. এখন এমন হয় যে এই যে আমি বললাম আমাদের ইকোনমিতে কিছু পাওয়ারফুল জায়ান্ট থাকে, জায়ান্ট পাওয়ারফুল পিপল, ফিলথি রিচ, দে হ্যাভ মোর মানি সো দে ক্যান ম্যানিপুলেট মোর। সো ওরা কি করে? এই পাওয়ারটা এক্সারসাইজ করে দে ট্রাই টু গেট অল দ্য রিসোর্সেস, দে ট্রাই টু গেট অল দ্য ক্যাপিটালস। সো তখন কি হয়? বাকি ছোট ছোট ইন্ডাস্ট্রিগুলো ড্যামেজ হয়ে যায়। এই জন্য গভর্নমেন্টের হচ্ছে জিনিসটা নজর রাখতে হয় যেন কেউ এক্সটার্নালিটা প্লে না করতে পারে। আমাদের যে মাঝখানে ডিমের প্রাইস বেড়ে গেল, দ্যাট ওয়াজ পিওরলি আ সিন্ডিকেট, রাইট? এখন কিন্তু সব দাম আবার কমে গেছে না আগের মতো। সো এই জিনিসটা কি একজন যে হচ্ছে মেইন, যে হচ্ছে আপনার জায়ান্ট আর কি অর্গানাইজেশন, সে হয়তো বলেছে যে আমরা এভাবে করে করবো। এখন আপনি যদি তার কথা না শুনেন তাহলে সে আপনার মার্কেটে টিকতেই পারবে না। For say in organization there are different people working, right? But my boss is very biased, for say, okay? So সে যদি যেরকম চায়, আমি যদি সেরকম ভাবে কাজ না করি, আমি হয়তো কোম্পানিতে টিকতেই পারবো না। সো এই আমাদের ইকোনমিতেও এরকম সিস্টেম। বড় যে জায়ান্ট কোম্পানিগুলো থাকে সেগুলো ছোট কোম্পানিগুলোকে ম্যানিপুলেট করে। আপনি যদি তাদের মতো করে না চলেন তাহলে আপনি ইন্ডাস্ট্রি টিকতে পারবেন না। তো গভর্নমেন্ট যদি এগুলো ভালোভাবে লুক আউট না করে, তখন দেখা যাবে যে আমাদের ইকোনমি ফল করবে, বিজনেস আর ইন্ডাস্ট্রি আর গ্রো করবে না, নতুন ইন্ডাস্ট্রি আর হবেই না। সো দিস ইজ অ্যানাদার থিং কল্ড মার্কেট পাওয়ার, when a few big industry have the whole power, okay? So that is called our market power. এই যে প্রবলেমগুলো, ওকে, the externality, market power, market failure, এই প্রবলেমগুলো যেন না হয়, that is why we need our government support sometimes. So Bangladesh, that is why Bangladesh do not follow purely market economy. They follow mixed economy where they take decision from government as well as they took decision from themselves, like the buyers and the sellers, okay? So that is okay. That is our principle number 7, right? Okay. Here are 2 quick quiz. See, আমি যে এখন টপিকগুলো পড়ালাম, these quick quiz are related to that. Okay? So আপনি হচ্ছে ওই প্রিন্সিপালগুলাই এইগুলা বাসায় যেহেতু দেখবেন যে সলভ করতে পারেন এই কোশ্চেনগুলো। এরপর আসে আমাদের প্রিন্সিপাল নাম্বার 8. A country's standard of living depends on the ability to produce goods and services. What do you understand by the standard of living of a country? What is the standard of living? It's how person live. Some people live luxuriously, some people don't. That means standard of living is depending on what actually? Status. What status? We say standard of living is very good of that country. That means what? আমরা কি বুঝাতে চাই? Everything. কেন standard of living আমরা বলি অনেক ভালো? Everything can be better than us. Everything better than us. What everything? Everything. That means those people earn more, Yes. right? They can save more money. They have good infrastructure than Bangladesh, for say. So they can use more expensive
things rather than us. So এটা কি standard of living না? If most of the people in a country can buy luxury goods, that means what? Their standard of living is good. And if most of the people in a country cannot buy things, necessary goods, that means what? Their living standard is very low, right? Bangladesh যদি দেখেন, a few people hold majority of the money in our country. কয়েকজন মানুষের হাতে হচ্ছে most of the টাকা, মানে most money, আর বাকি সবাই হচ্ছে একদম poor, not middle class, poor. তো আমাদের স্ট্যান্ডার্ড লিভিং তো তার মানে কি করতে পারি যে obviously poor, কারণ আপনি যেখানে কয়েকজন মানুষের হাতে টাকা থাকলে তো আপনার দেশের ওটা চিত্রটা আপনি ভালোভাবে ধরতে পারবেন না, মেজরিটিটা আমাদের ধরতে হয়। সো এই জন্য দেখেন বলা হচ্ছে যে একটা কান্ট্রির স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে লিভিং, এটা আমরা মানে কোনটা দেখে বুঝতে পারি? দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্য এবিলিটি টু প্রোডিউস গুডস এন্ড সার্ভিস। জিডিপি পার ক্যাপিটা এটা কি আমাদের স্ট্যান্ডার্ড লিভিং মেজার করে? নট নেসেসারিলি, ওটার সাথে অনেকগুলো জিনিস ইনক্লুড থাকে। আমি জিডিপি নিয়ে ডিসকাস করব, ঠিক আছে? এটা নরমালি হচ্ছে আমাদের অ্যানুয়াল ম্যাক্রোইকোনমিক্সে ডিসকাস করা হবে, তারপর হচ্ছে আমি আপনাদের সাথে এটা নিয়ে ডিটেইলসে বলবো, মানে নট ইন আ পার্ট অফ এক্সাম, বাট এমনি বোঝানোর জন্য হাউ জিডিপি ওয়ার্কস। আর বাংলাদেশের জিডিপি মানে why you should not believe what you see about Bangladeshi GDP, because they actually don't know how to calculate GDP. Trust me, যদি ক্যালকুলেট করতে পারতো তাহলে বাংলাদেশের জিডিপি এরকম দেখাতো না, ঠিক আছে? আপনি যখন নিজে ক্যালকুলেট করতে পারবেন তখন আপনি নিজেই বুঝবেন যে হাউ রং দে আর এন্ড ইউ উইল লাফ। ওকে, লাফ এট দেম। যাই হোক, এখন দেখেন এখানে বলা হচ্ছে যে আমাদের কান্ট্রির যে স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং এটা ডিপেন্ড করে কিসের উপরে? একটা কান্ট্রি কি পরিমাণে গুডস এন্ড সার্ভিস প্রোডিউস করতে পারে সেটার অ্যাপ্লিকেশন করে। এখন একটা কান্ট্রি কি পরিমাণে গুডস এন্ড সার্ভিস প্রোডিউস করতে পারে এটার সাথে স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং এর সম্পর্ক। What is the relation between the standard of living of a country and the production, the product they produce? What is the relationship of them? Acha. See, there is a word called productivity. Productivity is what? The amount of goods and services produced for each unit of input. Okay, simply দেখেন, for say in Bangladesh, okay? বাংলাদেশে একজন লেবার যদি তার ইনপুট 10 হয়, ইনপুট ফরসে তার মানি আমি ধরে নিলাম, ওকে? ইনপুট দেওয়ার পরে দ্যাট এমপ্লয়ি অর লেবার ক্যান প্রডিউস 20 প্রোডাক্টস পার আওয়ার, ওকে? USA, the same one labor with 10 unit input can produce 50 products per hours. Now, who has the most productivity here? Yes. Bangladeshi labor or US labor? Yes. Yes. US labor, right? So that means with the minimum input or same input within the same time frame, how much a labor can produce? Okay. So Bangladesh labor can produce only 20, but USA can produce 50. That means they have more productivity than Bangladesh. They are more productive than Bangladesh, right? So this is how we measure productivity. Same জিনিস, same input, same material, same পরিবেশ, বাট একজন লেবার প্রডিউস করতে পারছে 20টা, আরেকজন লেবার পাচ্ছে 50টা। দ্যাট মিন্স তার প্রোডাক্টিভিটিটা বেশি, যে 50টা করছে, রাইট? সো দ্যাট ইজ হাউ উই ক্যালকুলেট প্রোডাক্টিভিটি। আপনারা দেখেন এক্সাম, সেম টিচার পড়ায়, রাইট? সেম টিচার ইজ টিচিং ইউ the same exam question, the same environment, right? The same guards, but different people result differently, right? There are different results for different people. Why? Because different people have different level of productivity. সবাই সবভাবে নিতে পারে না, ডেলিভারিটাও সবভাবে দিতে পারে না। That's why productivity depends. Okay, varies. So আমাদের কান্ট্রিতে কি হয়? This is the same thing, right? USA, বাংলাদেশে ধরেন একজন পারে হচ্ছে 20টা। So আমাদের ধরেন পুরো বাংলাদেশে, whole বাংলাদেশ, yearly we can produce for say 10 lakh, okay? 10 lakh product. But USA, যেখানে আমাদের productivity বেশি 50, so আমাদের হচ্ছে ওদের yearly আমাদের কত 50 লাখ। এখন
বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত? What is the population of our country? Around, right? আরো বেশি হ্যাঁ, but we only produce 10 lakh. So are we sufficient? Okay? No, we are not sufficient, right? We are not sufficient in our production. So দেখেন বাংলাদেশের মতো কান্ট্রিতে যেখানে হচ্ছে আমাদের মানুষ বেশি, সেখানে হতে পারে যে আমরা সেই পরিমাণ প্রোডাকশন দিতে পারি না, বা হতে পারে কাটাকাটির প্রোডাকশন দিই। তখন কি হবে? আমরা তো আমাদের ডোমেস্টিক নিডই অনলি ফুলফিল করতে পারছি, রাইট? So in our country, if we produce the same level of our population, we only are delivering our domestic needs. But in USA, for say 50 lakh, but they don't have this much people, then what will happen? They will export those products. After fulfilling their domestic need, they will go for exporting. তখন কি হবে? They are engaging in international trade, they will earn more currency. So তখন কি হবে? যখন আপনার foreign currency আসবে, আপনার earning more. When you are earning more, the government will spend on what? The betterment of the people, the betterment of the country. তখন কি আপনার স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং বেড়ে যাবে না? আপনি যখন একটা এমপ্লয়ি যখন প্রোডাক্টিভিটি 50, তার জন্য যখন কোম্পানি ভালো প্রফিট পাচ্ছে, তার স্যালারিটা তো বাড়িয়ে দিবে নেক্সট ইয়ার। সো তার আর্নিং ক্যাপাসিটি বেড়ে গেল, লিভিং স্ট্যান্ডার্ডটা বেড়ে গেল না? বাট বাংলাদেশে তো ওরকম না। বাংলাদেশে তো দেখা যাচ্ছে যে প্রোডাকশন ভালো হচ্ছে না, বাংলাদেশে নিজেদের চাহিদাই ফুলফিল করতে পারে না, সবসময় টান থাকে, গভর্নমেন্ট ওরকম সাপোর্ট দিতে পারছে না। তাই তো কি হবে? আমাদের এই জন্য দেখেন ইয়ারলি অনেক কোম্পানিতে ইমপ্লিমেন্ট হয় না। সো আপনারা দেখেন কস্ট বাড়ে প্রত্যেক বছরই, কিন্তু সেই অনুযায়ী কিন্তু ইনকাম বাড়ে না। সো আমাদের স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং কিন্তু প্রতি বছর আরো নিচে নেমে যায়, বাড়ে না। ওকে, সো দ্যাট ইজ ওয়াই ইটস কল্ড a country's standard of living depends on the ability to produce a goods or service. How good they can produce a product or service. Okay, clear? Okay. Airport principle number 9. Price rise when the government brings too much money. Okay, so এই সিচুয়েশন তো কখন আসে? When a government brings too much money, then what happens? Currency goes down. Currency goes down. That means there is inflation, right? The overall price of the society rise, overall product price rise, right? In Bangladesh now, we are facing quantum inflation because everything is high pricing now. Every the product price has rise, but according to our according to the inflation, our salary hasn't increased, right? So এই জন্য এখন বলা হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট যখন বেশি মানি প্রিন্ট করে তখন কি হয়? আমাদের কারেন্সি ভ্যালু কমে যায়, আমাদের টাকার ভ্যালু কমে যায়, এন্ড আমাদের ওভারঅল সোসাইটির সবকিছু প্রাইস বেড়ে যায়, তখন আমাদের ইনফ্লেশন হয়। মাইক্রোইকোনমিক্স ক্লাসটা আরেকটাদের প্রথম দিকে বুঝে বেশি ভালো ক্লাস থেকে এক্সাক্টলি ধরুন টাইপ মানে আর একদিন বলছি। হ্যাঁ, কিন্তু এটা আসলে রুটিনটা তো আমরা ফিক্স করি না, ওটা আসলে আপনার মানে কোঅর্ডিনেটর এটা আমাদের কাছে বললে আর কি বেটার হয়, তাহলে ওনারা ফোন করে স্কেজুল করতে পারবে। মাইক্রোইকোনমিক্স ক্লাস ইজ সো ইম্পর্টেন্ট ফর আস। আপনারা বলবেন যেগুলো হচ্ছে পিজি ক্লাস সেগুলো যেন পরে দেয়, কারণ লাঞ্চের পর আমাদের জিনিস আসে, আমাদের মাথা কাজ করে না। সকাল সকাল ওইসব ক্লাসেতে যেখানে হচ্ছে বেশি বোঝার দরকার হয়, তাহলে এটা ভালো হয়। ওকে, অলরেডি তো মাইক্রোইকোনমিক্স শেষের পর্যায়ে ম্যাক্রো দিলে আপনি থাকছেন না তাহলে থাকো লাস্টে নেক্সট সেমিস্টার থেকে হচ্ছে যারা আসবে তাদের জন্য রিকোয়েস্ট করা যায় যেন ইকোনমিক্স ক্লাসটা আগে দেওয়া যায়। হ্যাঁ, আর আমাদের তো আমাদের 3টা ক্লাসই আছে, এখন রুটিন চেঞ্জ করি বা কি হবে, তাই না? আচ্ছা, এইটার জন্য কি আমরা রিকোয়েস্ট করতে মানে সেকেন্ড সেমিস্টার যেন আপনি থাকেন মনে হয় না লাভ হবে। ঠিক আছে, করবেন বলে দেখতে পারেন, বাট আই ডোন্ট নো। সবাই আই ডোন্ট নো, আই নট ডিসাইড। এরাও বলতেছে মানে আপনি থাকার জন্য সবাই বলতেছে Last one, okay? Principle number 10. Society faces short-term trade-off between inflation and unemployment. Okay? So, আমাদের এখানে আমি দেখতে চাবো what is the relationship between inflation and unemployment. Because for society face short-term trade-off. What is trade-off? Choosing one thing over another, right? So, short-term trade-off between what? Inflation and unemployment. So, what is the relationship between inflation and unemployment? Inflation is what? Overall rise in price of an economy, right? So, আমরা হচ্ছে according to the law of demand. আচ্ছা, ফার্স্টে হচ্ছে সাপ্লাইয়ের কথা বলি।
price increased in an economy. Every product, every service, the price is increased for it. That means what? যখন আমার প্রাইস ছিল 10, প্রাইস ছিল 20, তখন কি সাপ্লাইটা বেড়ে যাবে না? So the supply will increase. If we want to increase our supply, what will we need? What do we need to increase the supply? If we want to increase our supply, what do we need? You increase price. How the supply we can increase the supply? We have to increase our production, right? Who will increase the production? Who is related with the production? Producer. People, human resource, right? Labors. So if we want to produce, for say, previously we produced 10 units. Now we want to produce 20 units, okay? So for 20 units we will need more labor, right? 10 units can be produced by 5 people. 20 units, we need 10 people. So we need to hire more people. That means what? Due to inflation, the unemployment rate is decreasing, right? Because there are more labors needed for production. Okay? But এখানে দেখেন একটা কথা বলা হচ্ছে this situation is for what? Short term. That means for short time. For short time it is applicable. আমি বললাম যে ইনফ্লেশনের কারণে প্রাইস বাড়লে আমরা জানি সাপ্লাই বাড়ে। সাপ্লাইয়ের যখন সাপ্লাই বাড়াতে হবে তখন তাদের আরো বেশি লেবার লাগবে স্বাভাবিকই। একটা লেবার হচ্ছে 5 মিনিট প্রডিউস করতে পারতো, এখন আপনার যদি 10 মিনিট প্রডিউস করতে হয় আপনার 2টা লেবার লাগবে, লেবার বেড়ে গেল, তার মানে আপনার আনএমপ্লয়মেন্ট রেটটা কমে গেল। বাট this is the situation for short run, that means short time. What will happen in the long run? With supply we have to always see the demand. Price 10 ছিল, quantity 10 ছিল, right? Price is now 20. What will happen to the demand? Increase or decrease? Decrease. Right? Decrease. In long run I can get. Yes. So আমাদের quantity কি কমে যাবে না? So আমরা supply দিকে দেখলাম, the supply will increase, but what will happen to the demand? With increased price, people will buy less. That means the demand will fall. When the demand will fall, then what will happen? Will they hire more employee? No. বরঞ্চ যে এমপ্লয়িগুলো থাকবে, the excess employee, they will what? তাদেরকে কি করবে? চাকরি থেকে ছাঁটাই করবে, right? They will terminate them. The extra employee, they will terminate them because now they have less supply. They have less into supply. There is less demand. That is why এই প্ল্যানটা যে আপনি ইনফ্লেশন করবেন, অনেক সময় কান্ট্রি গভর্নমেন্টরা এরকম করে, ইচ্ছা করে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দেয় যেন আপনার হচ্ছে সব আনএমপ্লয়েড রেটটা কমানো যায়। বাট এটা হচ্ছে খুবই শর্ট টার্ম সলিউশন, এটা লং টার্ম সলিউশন না, and this is not sustainable plan. Okay, so government should not do inflation to reduce the unemployment rate. This is not a permanent solution. This is a quick fix, but it will not work in the long run because when we will see the demand, when the demand will fall, again there will be unemployment rate. Okay, so এই জন্য বলা হচ্ছে যে ইনফ্লেশন আর হচ্ছে আনএমপ্লয়মেন্ট, yes there is a relationship between inflation and unemployment rate, but this is not a sustainable plan. For short term it will give a positive result, but for the long term it will not work. Okay, so that is all for our chapter 1. Thank you. আপনাদের উপরে I will not give the exam, right? You guys will. So if you don't need any class, then I'm happy because আমার তো আর বলতে হচ্ছে না, I'm taking the same class over and over again, right? I'm tired more than you guys. Okay. So আপনারা যদি না চান then I will stop the class now, okay? Sure? Majority vote করেন. Should I go for chapter 2 or not? Majority vote will be counted. For yes, chapter 2 yes কারা হাত তুলেন? Yes. Of course yes. Then we should go for chapter 2. Because you are the old crowd, right? So you are not counted. New crowd চাচ্ছে। আপনারা already class করেছেন। যারা বলেছেন যে ক্লাস লাগবে না চ্যাপ্টার 2, তারা এখন আমাকে অ্যানসার করবেন যে আপনারা চ্যাপ্টার 2 আমাদের বুঝাবেন তাহলে। বিকজ আপনারা তো পারেন, দ্যাটস ওয়াই আপনারা বলেছেন যে আপনারা চ্যাপ্টার 2 বুঝা লাগবে না, রাইট? সো আপনারা এখন এখানে এসে বুঝাবেন, ওকে? রাইট। তো বুঝাইলে হবে না, নিজেই বুঝাইতে হবে। আচ্ছা, চ্যাপ্টার 2 তে আমাদের ছোট দুটো মডেল আছে।
করে না। কেন? এমনই মনে হয় আর কি। আপনি একটু চিন্তা করেন যে আপনি যদি একটা ইমোশন দিয়ে কাজ করতে চান, একটা দেশ কিভাবে চলবে? আপনি সবার সুখ দুঃখ দেখে ডিসিশন নেবেন, তখন তো আসলে কোনো ডিসিশনই নেওয়া যাবে না। এভারেজ করতে গেলে আমাদের বাংলাদেশে ইমোশনাল বিষয়টা থাকে না, ওই যে এই জন্যই তো আমরা এখনো ইকোনমিক্যালি ডেভেলপিং কান্ট্রি, ডেভেলপ করতে পারিনি। আপনি যখনই ডেভেলপ কান্ট্রির দিকে দেখবেন, দে আর লাইক মোর লাইক রোবট না। Human ওকে, robot. হ্যাঁ, হিউম্যান রোবট বলতে পারেন, বিকজ দে হ্যাভ লেস ইমোশন, দে থিঙ্ক উইথ দেয়ার ব্রেইন। দ্যাটস ওয়াই দেখা যাচ্ছে যে ওদের কাজের প্রোডাক্টিভিটিও বেশি, প্লাস হচ্ছে তারা পার্সোনাল লাইফ হচ্ছে ঠকে না। তো আপনি যখনই যত ডেভেলপ কান্ট্রিতে দেখবেন ওরা এটা অ্যাচিভ করতে পেরেছে, বিকজ হচ্ছে তারা ওরকম স্ট্রিক্ট। দ্যাটস ওয়াই সামটাইমস ইউ হ্যাভ টু বি স্ট্রিক্ট ইন সাম প্লেসেস, রাইট? সবার কথা চিন্তা করে যখন ডিসিশন নেবেন, তখন ওটা তো আর কাজ হবে না। আপনার দেশের কথা চিন্তা করে কাজ নিতে হবে। আচ্ছা, দেখেন, আপনাদের বলেছিলাম না যে মার্কেট ইজ a good place for economic activity. There is one of the principles. So this is our model, the circular flow. এখানে মেইনলি মার্কেট নিয়ে কথা বলা হচ্ছে। ওকে, so the circular flow actually discuss how in an economy the cash flow runs. Okay, from whom the cash is going to whom. Okay, the flow of cash flow we can see by this circular flow economy. আমি যে ইংলিশে ডেলিভারি দেই, কারণ বুঝতে কোনো সমস্যা হয়? Sure. We have two foreign students with us. Okay, so if I go purely Bangla, then they will not understand. Okay, but আপনাদের মধ্যে যদি এমন থাকে যে আপনারা বাংলা মানে ইংলিশে বুঝছেন না, তাহলে আমাকে বলতে পারেন, এখানে লজার কিছু নাই, ইউ আর অল নিউ, রাইট? আপনারা তো ইংলিশ মিডিয়ামে কাজ করবেন, আমি আবার বাংলা রিপিট করবো না, ঠিক আছে? কোনো সমস্যা নেই। যদি বুঝতে না পারেন আমাকে বলবেন, আমি ওটা ইংলিশে বলে আমি আবার বাংলা রিপিট করবো। ওকে, আচ্ছা, দেখেন এখানে দুইটা মার্কেটের কথা বলা হচ্ছে। One is market for goods and services, one is market for factors of production. Okay, so goods and services, market for goods and services, that means বুঝাই যাচ্ছে যে এই মার্কেটে goods and services হচ্ছে নিয়ে কাজ করা হয়। In this market we are the main components are goods and service. So normally what happens, goods and service and the factors of production. What are the factors of production? Our land, labor and capital. ঠিক আছে, এটা একদম মুখস্থ করে ফেলেন। যখন আপনাদের কেউ যদি জিজ্ঞেস করে ইকোনমিক্সে বা যে কোনো জায়গায় যে ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন বলতে কি বুঝেন, এই একই অ্যান্সার থাকবে। ঠিক আছে, ল্যান্ড, লেবার, ক্যাপিটাল, ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন। Why is called factors of production? That means these three things are the most important thing which we need for any type of production: land, labor and capital. Okay, that's why they are called factors of production. There are other things we need for production, but these are the main. That's why for factors of production we say land, labor and capital. Okay, so this market is what factor of production. এখন দুইটা মার্কেট কেন? ফার্স্টে যদি একটু দেখেন, আরো দুইটা এখানে পার্টির কথা বলা হচ্ছে, যেহেতু আমরা মাইক্রো নিয়ে পড়ছি, রাইট? উই আর টকিং অ্যাবাউট মাইক্রো ইকোনমিক্স, দ্যাট মিন্স স্মল ইকোনমি নিয়ে কথা বলবো, ইন্ডিভিজুয়াল নিয়ে কথা বলি, রাইট? সো দ্যাট ইজ ওয়াই দেয়ার ইজ only one farm and that is why there is only one household নিয়ে আমরা কথা বলবো। সো ফার্মের যদি কাজ বলি, একটা অর্গানাইজেশন ফার্মের মেইন কাজ কি? হোয়াট ইজ দ্য মেইন ওয়ার্ক অফ আ ফার্ম অর্গানাইজেশন? টু প্রোডিউস গুডস এন্ড সার্ভিসেস, রাইট? সো আ ফার্ম প্রোডিউস এন্ড সেলস গুডস এন্ড সার্ভিসেস। সো তারা যে গুডস এন্ড সার্ভিসেস সেল করে কোথায়? মার্কেটে সেল গুডস। এই কিনে কেনে এই গুডস এন্ড সার্ভিসেস বট, রাইট? কে কিনে? হাউসহোল্ড, আমরা কিনি, কনজিউমার। সো আওয়ার ওয়ার্ক ইজ টু বাই and consume these goods and services. এখন এই যে আমাদের কাছ থেকে আমরা কি দিচ্ছি? আমি আমার কথা বলি, আমি এখানে জব করি, রাইট? আই এম ওয়ার্কিং হিয়ার, সো আই এম গেটিং মাই স্যালারি ফ্রম হিয়ার। সো আই এম এক্সপেন্ডিং মাই স্যালারি টু someplace else. In the market I am buying things from them. So my money is going to the market. That money is also coming back to me somehow, right? They are producing using that money again, right? I'm buying that product, so it is a circle, right? আমি আমাদের হাউসহোল্ড থেকে আমরা কি করি? ল্যান্ড, লেবার, ক্যাপিটাল দিই, আমাদের থেকে আমরা কাজে যাই। Some of us working organizations, some of invest money, capital হিসেবে দিয়ে ইনভেস্টমেন্ট করি। Some of us give our land, rent দিই আমরা ল্যান্ড প্রোডাকশন করার জন্য। So from household we get our land, labor and capital. এটা হচ্ছে আমাদের ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশনের হাউস, আমরা হাউসহোল্ড থেকে সেল করি। এই জিনিসটা ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশনটা ফার্ম কাজে লাগায়, right? They are using this land, labor and capital and making product. Again they are selling this product to the market. We are buying this product, then we are again working in that farm, again these factors of production are used in farm. So this is a cycle. See, that is why it is called the circular flow diagram, because this is an ongoing process. আমরা আমাদের ল্যান্ড, লেবার, ক্যাপিটাল দিচ্ছি মার্কেটে,
ওটা দিয়ে ফান্ড ইউজ করে প্রোডাক্ট প্রডিউস করে, তারপর প্রোডাক্টটা মার্কেটে সেল করে, মার্কেট থেকে আমরা কিনি, আমরা যে আবার আমরা আমাদের ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল তাদের দেই, আবার তারা কাজ করছে। সো এটা কিন্তু একটা সার্কেল। সো দিস ইজ দ্যাট ইজ ওয়াই ইটস কল্ড আ সার্কুলার ফ্লো ডায়াগ্রাম। সার্কেল একটা জিনিস খেয়াল করবেন, আমি যে ফার্স্ট সার্কেলের কথা বললাম, it only discussed about input and output, right? What you are giving and what you are getting, only input and output. But I said circular flow diagram talks about the cash flow. So আমাদের এখানে মানিটা কই, আমরা যে বাই সেল করছি অবশ্যই এখানে মানি থাকবে না, একটা মানি তো রিলেটেড থাকবে। সো হোয়াট ইজ দ্য মানি? সো দ্য মানি ইজ ইন দ্য সেকেন্ড কার্ড। ওকে, এখন দেখেন এই যে মার্কেট থেকে আচ্ছা নিচ থেকে যাই, ফার্ম যে আমাদের এই যে ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশনটা কাজে লাগাবো। ওকে, দ্য ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন দে আর ইউজিং। সো ইন রিটার্ন হোয়াট উইল গেট, আমরা কি পাবো? আমাদেরকে টাকা দিবে না? আমি যে আমার লেবার করে দিলাম কাজ করছি, সো আমাকে কি স্যালারি দিবে না? আই এম ওয়ার্কিং দেয়ার, সো আই মাস্ট গেট ওয়েজ অর স্যালারি। আমি যে আমার ল্যান্ড তাদেরকে কাজে লাগাতে দিলাম, সো দ্যাট ওয়াজ আ রেন্ট, সো আমি রেন্ট পাবো। আমি যে আমার টাকা কাজে লাগালাম ক্যাপিটাল, সো ক্যাপিটালের এগেইনস্ট প্রফিট পাবো না? So my land, labor and capital that I am giving, the farm is using those, and in return they are giving me wage, rent and profit. So this is coming to me as an income. This is my income, household income. So this income I am spending on what? Goods and services I am buying from them. So this is my spending. So a spending টা তাদের জন্য কি revenue না? আমি যে প্রোডাক্টটা টাকা দিয়ে কিনলাম, সো ওই টাকাটা তারকে আবার প্রোডাক্ট প্রোডাকশনে কাজে লাগাবে না? So again, they will produce things, also give us money. We will use this money as our income. Then we will spend the money on production of goods and services. Those money is revenue to them. Again, they will give this money to us as wage, salary, and rent. So this is one kind of circular flow. The money going from one hand to another hand. So that is why it is our circular flow diagram. So in our economy, this is how economy runs. আমার টাকাটাই কিন্তু ঘুরে ফিরে আমার কাছে আসছে, right? My money is coming to me somehow. So that is why this is our economy. This is how our economy runs. আপনি যদি ডিপলি চিন্তা করেন দেখবেন আপনার টাকাটাই কিন্তু আপনি রিক্সাওয়ালাকে দিচ্ছেন, ওই টাকাটা দিয়ে সে হচ্ছে কিনছে, যার কাছ থেকে কিনলো তার জন্য সেটা রেভিনিউ, সে আবার প্রোডাক্ট প্রডিউস করছে টাকা দিয়ে। সো ওই টাকাটা কি আবার সে কাউকে যার থেকে কাজ করাচ্ছে তাকে স্যালারি হিসেবে দিচ্ছে। সো এটা কি একটা সার্কেল? দিস ইজ আ সার্কেল। সো দিস রানস ইন আওয়ার ইকোনমি। সো দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ আওয়ার সার্কুলার ফ্লো ডায়াগ্রাম। ক্লিয়ার? This is a very easy and simple concept. Only talking about only two parties, farm and household, and how they interact in market. There are two markets: factors for goods and market of goods and services, markets for factors of production, and two party, farm and household. That's it. A simple model. Okay, the explanation is given here. So after explanation, ta dekhe niben. Ami jeta bollam seta ekhane bola. Okay. Now comes the production possibility frontier. এই প্রোডাকশন পসিবিলিটি ফ্রন্টিয়ার নিয়ে চ্যাপ্টার 3 তে আবার ডিসকাস করা হয়েছে। ওকে, এখানে জাস্ট বেসিকটা দেওয়া, চ্যাপ্টার 3 তে হচ্ছে আর ডিটেইলসে দেওয়া। সো এই জিনিসটা একটু ভালোভাবে বুঝেন। our last topic for today's class. Okay, so be happy. Last topic একটু মনোযোগ দিয়ে বুঝেন। the production possibility frontier. what does production possibility frontier represent? আর এই বলেন ক্লাস করবেন না বলেছেন না, প্রোডাকশন পসিবিলিটি ফ্রন্টিয়ারে কি বুঝি আমরা? What do you understand by production possibility frontier? It will price quantity. Price and quantity, really? Individual price and quantity. How much can government or a company can produce in a country? Sure. How much of a country can produce? That's it. Production possibility frontier mainly shows a combination of outputs. Okay, a country can produce. That means আমাদের একটা বাংলাদেশে আমরা বাংলাদেশে একটা প্রোডাক্ট প্রডিউস করি না, আমরা অনেক কিছু প্রডিউস করি না। সো আমরা কোন জিনিসগুলো প্রডিউস করব, একটা কম্বিনেশন করে করি না। সো কেন করব, মানে আমরা যে প্রোডাকশনটা করছি কেন করব আর কোন কম্বিনেশনটা আমি প্রডিউস করব, দ্যাট ইজ ওয়াই উই নিড আওয়ার production possibility frontier to find out the combination of output a society can produce or should produce, our economy should produce. Okay, দেখেন এটা অ্যাকচুয়ালি কেন বলা হয়, আমাদের যে লেবার আছে ফোর্সে আমাদের এখন 18 কোটি মানুষ। ওকে, we have the population of 18 crore. আদমশুমারি করার পরে দেখা গেছে 16 কোটি বলছে, এটা তো ভুল। আমি ছোটবেলা থেকে 16 কোটি শুনে আসছি, এটা ইম্পসিবল। ঠিক আছে,
ইম্পসিবল যে 16 কোটি থাকবে। অনেক মাসে যাইতেও পারে না। অনেক জায়গায় যায় না, প্লাস হচ্ছে আমার এক কলিগের বাসায় যায়নি, তাদের নিচে দাঁড়ানকে জিজ্ঞেস করে আসছে যে কয়জন থাকে, জিজ্ঞেস করে চলে গেছে। আবার দেখেন আমি হয়তো ঢাকায় থাকি, অনেকে তো ঢাকায় থাকে না, গ্রামে থাকে, সো তাদের একবার হয়তো গ্রামেও করছে ক্যালকুলেশন করেছে, একবার ঢাকায় যাওয়া থাকে তাদের ক্যালকুলেশন করছে, ওখানে ডাবল ক্যালকুলেশন। আবার অনেকে হচ্ছে করেই নেই। বাংলাদেশে এত চিপা চাপা এত জায়গা, আপনার মনে হয় পুরান ঢাকার ওখানে কেউ গেছে, ওখানে তো হারায় যায়। স্থানগুলো আপনি দেখেন, আবার যারা হচ্ছে ভ্রাম্যমান, হ্যাঁ এক এক সময় এক এক জায়গায় ঘুমায়, ব্রিজে ঘুমাচ্ছে, ফুটপাতে ঘুমাচ্ছে, আপনি তাদের কিভাবে ক্যালকুলেট করবেন আপনি বলেন তো? ওরা তো এক এক সময় এক এক এরিয়াতে থাকে, স্থানগুলোতে তো আপনি ক্যালকুলেট করতেই পারবেন না। সো আলটিমেটলি নাই, আর আপনি তো রোহিঙ্গাতে যেহেতু সিটিজেনরা ধরে নিন, বাট দে আর লিভিং ফর ফ্রি, সো দে আর লাইক কজিং এভরিথিং, দে আর আমাদের সব রিসোর্স সবকিছু নিচ্ছে, বাট আলটিমেটলি হচ্ছে কোনো প্রোডাকশন আউটপুট তো আমাদের দিচ্ছেই না, শুধু জনসংখ্যা বাড়াচ্ছে। ওখানে যে দেখেন আমার ওখানে 10 কোটি থাকবে, রোহিঙ্গা ক্যাম্পেই 10 কোটি, বিকজ দে হ্যাভ মানে each of the family member, each of the family contains around 10 to 11 members. তাদের পপুলেশন এতই বেশি, আমি শিওর যে ওখানে 10 এইটা কি স্রেফ আদমশুমারি হইছে আর কিছু? হ্যাঁ, তো আলটিমেটলি এটা পিওর আদমশুমারি না। আমি জানি যদি পিওরলি করা হতো তাহলে 20 লাখ ক্রস করে যেত, কারণ 16 লাখ না অনেক আগে হিসাব, আমি স্কুল লাইফ থেকে দেখেছি, এটা পসিবল না। ঠিক আছে, আচ্ছা যাই হোক, এখন দেখেন আমরা যে বললাম যে আমরা ইকোনমিতে যে কম্বিনেশন অফ আউটপুট প্রডিউস করার জন্য প্রোডাকশন পসিবিলিটি ফান্ডকে দেখি, বাট আমাদের কেন কম্বিনেশন অফ আউটপুট প্রডিউস করতে হবে? আমরা কি সবকিছু প্রডিউস করতে পারি না? Why we should produce combined product or some products? Can we produce all the products or can't we? What do you think? পারি কি পারি না? Can we or can't we? We can't. Why? Scarcity of what? There are unlimited one but limited resources. Yeah, scarcity of resources. There are our demand is more, but our supply is less. আমাদের যে বললাম, we have for say 820 crore population, but among them, how much qualified employee you have? Majority 5 or 8 lakh for say. এখন দেখেন আমরা যে প্রোডাকশন করব, আমাদের প্রোডাকশনে কি লাগে? আমাদের ক্যাপিটাল লাগবে না, we need money, we need natural resources, right? So we need human resources. এখন আপনি যদি দেখেন আমাদের তো রিসোর্স কম, আমি যদি সব সেক্টরে সবকিছু প্রডিউস করতে চাই তাহলে কি এটা আসলে পসিবল? আমি 10টা জিনিস প্রডিউস করব, ওকে 10টা জিনিস প্রডিউস করব, আমার এই জিনিসটাকে ভাগ করতে হবে না? আমার যদি 10টা জিনিস প্রডিউস করার জন্য 200 থাকে তাহলে আমি কিভাবে ভাগ করব? এখানে 10 দিলাম, এখানে 20 দিলাম, এখানে 50 দিলাম, এখানে 100 দিলাম, এভাবে করে টুকরো ভাগ করবো না? তখন কি আমার প্রোডাকশনটা আলটিমেটলি কমে যাবে না? অল্প প্রোডাকশন হবে না সবকিছুতে? তো এই যে অল্প প্রোডাকশন, এটা দিয়ে তো আমরা আমাদের নিজেদের নিড ফুলফিল করতে পারি না। ওকে, সো if we try to distribute our resources among all the sectors, then our production will be less, a small number of production. With this small number of production, we cannot fulfill our domestic need. So how we can go for export then? How we can develop our country? So this is not feasibly possible. That is why we concentrate on some products which we are good at. আমরা বলেছিলাম না comparative advantage. A country should produce according to the comparative advantage, what they are based at. এই জন্য হচ্ছে আমাদের কম্বিনেশন অফ আউটপুট দরকার, যেহেতু আমাদের সবকিছু প্রডিউস করা পসিবল না, বিকজ আমাদের সব রিসোর্স থাকে না, কোনো কান্ট্রিতে সব রিসোর্স থাকে না। জার্মানির মতো কান্ট্রি, জার্মানি ইজ ভেরি গুড ইন টেকনোলজি, রাইট? Technological updated country, but they lack human resource. They have money, they have technology, but they lack human resource. That's why they are importing people from other countries. They are giving free many of them immigration. Skilled labor তারা অনেকজনকে নিয়ে যাচ্ছে। Why? Because they lack human resource. So that is why একটা কান্ট্রি কিন্তু সব থাকে না, এই জন্য সব প্রোডাক্ট প্রডিউস করা পসিবল না। আমাদের বুঝতে হবে কোন কম্বিনেশনে প্রডিউস করলে বেটার হয়। আপনি কি বাইরে থেকে জব প্ল্যান আছে না? দেখেন এই গ্রাফটা যদি দেখেন, this is our quantity and this side this is our that is our computer quantity for car. আমরা ধরে নিচ্ছি hypothetical, okay, for say in this economy they can produce only 2 products, computer and cars. Other than that they cannot produce anything. There are 2 products. Now the maximum amount of computer this country can produce
3000 and the maximum amount of card they can produce is 1000. Okay, এখন দেখেন এখানে বলা হচ্ছে maximum amount. Okay, maximum amount 3000 computer, maximum amount is 1000 for cards. আমি বলেছি our resources are limited, so if we use our full resource, everything, capital, land, labor, everything, then we can produce this 3000. That means if we can produce this 3000 computer, there will be 0 cards. But আমরা আমাদের সব রিসোর্স দিয়ে কিন্তু কম্পিউটার করছি, সো কম্পিউটারের ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি 3000, কার কিন্তু 0, কার 0. ওকে, এখন দেখেন যারা চলে যাচ্ছেন তাদের আইডিটা দিয়ে যান তো, তাদের আইডি আপনি কি জানেন, রাইট? তাদের আইডিটা বলবেন, আইডিটা কেটে দিব, ওনার আইডিটা যে ওনার আইডিটা ওখানে আমাকে মার্ক করে দেন, মার্কার দেন, কেটে দেন. আচ্ছা, এবার দেখেন আমি বলেছি যে কার কি, কার হচ্ছে আমার 1000 ম্যাক্সিমাম প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি, রাইট? So if we try to produce 1000 cards, we can produce 0 computers because we are using all of our resources. Okay, এখন আমরা যদি চিন্তা করি if we try to make 50-50, if we try to make computer and car both, then what will happen? তখন সিচুয়েশনটা কি হবে দেখেন, এখানে দেখেন একটা পয়েন্ট বলা হচ্ছে 2200 computers and 600 cars. Okay, so আমি যদি দুইটা প্রোডিউস করতে চাই তাহলে কি আমার রিসোর্সগুলো স্প্লিট হয়ে গেল না? My resources are splitting, so the production will be less for both of them. So car দেখেন 600 পাচ্ছি, কম্পিউটার পাচ্ছি কিন্তু 2200. Okay, that means দুইটাই করছি বাট দুইটাই কম, ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট কিন্তু পাচ্ছি না. We cannot produce the maximum amount of it. Okay, এরপর যদি এখন ধরেন for say in this economy there are more labor for computer, there are more demand for computer, sorry, there are more demand for car. Economy তো সবাই কার বেশি চাচ্ছে, there are more demand for car, so they think we should produce more car, so কারের পরিমাণ বাড়িয়ে দিল 700. But if we produce 700 cars, তার মানে কি আমার কম্পিউটার এখানে কমিয়ে দিতে হবে না? We have to reduce the amount of computer because the resources are limited, so কম্পিউটারের কিন্তু আমার পরিমাণ কমে গেছে 2000. Okay, so that is our calculation. Okay, এতটুকু বুঝে গেছি. So if a country wants to produce both the things, they can do it, but they have to split resources, so the production of the both resources will be less, both products will be less. Okay, এখন দেখেন এখানে A আর B একটা পয়েন্ট আছে, দেখতে পাচ্ছেন, রাইট? This card will say our production possibility frontier curve. Okay, so এই কার্ভের সাথে যে পয়েন্টগুলো থাকবে, অ্যামাউন্টগুলো থাকবে, we will accept that. That means the economy is doing good. Jodi production possible, if the points, if any points are adjoined to the production possibility frontier curve, that means the quantity is right and the economy is doing great. এই কোয়ান্টিটিতে প্রোডাকশন করলে কান্ট্রি স্টেবল থাকবে, কান্ট্রি ভালো আছে. বাট এখানে একটা পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছেন না, D, where the computer production is 1000 and car production is only 300. দেখেন ম্যাক্সিমাম কোয়ান্টিটি কত? 3000. তার মানে কি তারা কিন্তু হাফও প্রোডিউস করছে না. ওকে, they are not even producing half of it. Maximum quantity 1000, they are producing only 300. Half of কিন্তু প্রোডিউস করছে না, they are not even producing half of it. That means this D point is far below from the production possibility frontier curve. This is our inefficient point. এই কান্ট্রি, এই কোন কান্ট্রি যদি এই পরিমাণে প্রোডাক্ট প্রোডিউস করে তাহলে আমরা বুঝবো যে ওই কান্ট্রি অনেক ইনএফিশিয়েন্ট আর তাদের কান্ট্রির অবস্থা একদম ভালো না. ওকে, so this D point represent that this country is not producing sufficient amount of product and their economy is very weak, such as our country. And this is point C. আরেকটা পয়েন্ট দেখাচ্ছে, রাইট? Outside of the production possibility frontier. This point is the unachievable point. Unattainable point. কেন unattainable point? Because this point is actually feasibly is not possible. যদি আমরা লজিক্যালি চিন্তা করি, এই পয়েন্টটা মিলে কি বলা হচ্ছে, where computer production will be same as car production. তারা বলতে চাচ্ছে যদি আমার ইকোনমিতে 5000 প্রোডাকশন প্রোডিউস করতে হয় তাহলে 2500 হচ্ছে কারে হবে, 2500 হচ্ছে কম্পিউটারে হবে. Now tell me this, is this feasibly possible? No. We can produce 50-50 of this product. Why not? মানে এটা প্রাইসের ক্ষেত্রে ইয়ে করে ডাইরেক্ট করে First reason, for computer production we need different types of labor.
CC students, we need different capital investment. Computer investment less, car investment is more. We need automobile engineers for them. Do we have these resources? আমাদের কোন ক্যাপিটাল আছে? একটা কান্ট্রি কি সবসময় সমান সমান ক্যাপিটাল থাকে? Do we have the same level of capital for everything? Same level of human resource for everything? No. That is why you cannot produce 50-50. That is why this C is unattainable point. এটা actually physically possible. কোন ইকোনমি কোন প্রোডাক্ট কখনোই 50-50 ভাবে প্রডিউস করতে পারবে না। ওই পরিমাণে হিউম্যান রিসোর্স থাকবে না, ওই পরিমাণে লেবার থাকবে না, ওই পরিমাণে ক্যাপিটাল থাকবে না, কোনো না কোনো সমস্যা থাকে। So this C point is unattainable. D is our inefficient point. We can represent weak economy. A and B is the good condition, which is adjunct with our production possibility frontier line. Clear? So that is why that is our basic production possibility frontier. Okay? Chapter 2 তে যদি আপনাদের পরীক্ষা আসে দুইটা প্রোডাক্ট দিয়ে বলে represent the two products in a production possibility frontier and identify the point A, B, C and D, তখন এই গ্রাফটা আঁকতে হবে। ওকে? চ্যাপ্টার 3 তেও কিন্তু আমাদের প্রোডাকশন পসিবিলিটি আছে, ফ্রন্টিয়ার আছে। In chapter 3 there is another type of production possibility frontier. So কোশ্চেনটা মাথায় রাখেন। যদি কোশ্চেনটা এমন থাকে for these two product draw a graph and represent the point A, B, C and D and explain it, তখন আপনার এই চ্যাপ্টার 2 এর পিকচারটা আঁকতে হবে। ওকে? চ্যাপ্টার 3 কোশ্চেনটা তখন চ্যাপ্টার 3 নিয়ে ডিসকাস করব, তখন বলে দেব। আর চ্যাপ্টার 2 থেকে কোশ্চেন আসলে কোশ্চেনটা এইভাবেই আসবে। সো কোশ্চেনটা মাথায় রাখুন সবাই। প্রোডাকশন পসিবিলিটি ফ্রন্টিয়ারে অনেক ধরনের কোশ্চেন হয়। এই কোশ্চেনটা বললে এই চ্যাপ্টার 2 কোশ্চেনটাই আঁকতে হবে, এই জিনিসটাকে এক্সপ্লেইন করতে হবে। আপনাদের এক্সপ্লেনেশনগুলো দেখেন এখানে দেওয়া আছে, সো আপনারা নিজে থেকে পড়ে নেবেন। আমি যে জিনিসটা বললাম ওটাই এখানে বলা। ওকে? আর আপনাদের যে কুইক কুইজ দেওয়া আছে একটা, সো কুইক কুইজটা অবশ্যই হচ্ছে সলভ করবেন। আচ্ছা, প্রোডাকশন পসিবিলিটি ফ্রন্টিয়ারে যে শিফটটা আছে এখানে, এটা হচ্ছে একদম স্মল চেঞ্জেস, দেখেন এটা কিছুই না। আপনাদেরকে এই যে কিছুক্ষণ আগে যে গ্রাফটা দেখালাম না, দেখেন ওখানে কি ছিল? কম্পিউটার ওয়াজ 3000 and car was 1000। দেখেন এখানে শুধু কম্পিউটারের প্রোডাকশনটা বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। The number of output for computer has only increased. So this is a shift in production possibility frontier. এখন এই যে শিফটটা হলো, আপার শিফট হয়েছে না, that means what? Upgrading, there is more production for computer, but why this is happening? একটা ধরেন এই ইকোনমিতে আপনার কম্পিউটারের সিএস স্টুডেন্ট বেড়ে গেল, বা আমার হচ্ছে কম্পিউটারের প্রোডাক্ট ডিমান্ড বেড়ে গেল, the demand for computer increased or the engineers for computer making has increased. So for some reason এই ইকোনমিতে আমার কম্পিউটার প্রোডাকশনে শিফট হয়ে গেল। If the shift is upwards, that means it's a positive shift. If the shift is downward, যদি আমি বলতাম যে 2000 হয়ে গেছে, that means it is a negative shift. That means কম্পিউটারের ডিমান্ড মার্কেটে কমে গেছে। ডিমান্ড কমার কারণ কি হতে পারে? হয়তো দাম বেড়ে গেছে, কনজিউমারের কিনা না, কনজিউমারের টেস্ট চেঞ্জ হয়ে গেছে, বা আমার মতো সিএসসি ইঞ্জিনিয়ার আমি পাচ্ছি না কম্পিউটারের জন্য। সো বিভিন্ন কারণে এটা শিফট হতে পারে। সো আমি এখানে শুধু পজিটিভ শিফটই দেখেছি। দ্যাট শিফট ক্যান অলসো বি নেগেটিভ। ওকে? সো ইফ ইটস আপওয়ার্ড শিফটিং দেন পজিটিভ চেঞ্জ, ডাউনওয়ার্ড শিফটিং হলে নেগেটিভ চেঞ্জ হবে। দ্যাটস ইট। এটা আর ওরকম বোঝার মতো কিছু নাই। সিম্পলি জাস্ট বলেছে যে শিফটিংটা হলে কেন হয়, আপওয়ার্ড শিফটিং হলে কি হয়, ডাউনওয়ার্ড শিফটিং হলে কি হয়, দ্যাটস ইট, আর কিছু না। ওকে? আচ্ছা, আপনাদের পরীক্ষায় দিয়েছিলাম না পজিটিভ আর নরমেটিভ অ্যানালাইসিস? বলেন পজিটিভ আর নরমেটিভ অ্যানালাইসিস কাকে বলে? এক্সামে কিন্তু এটা ছিল। এক্সামে অ্যাটেন্ড করি আরই অ্যাটেন্ড করেছেন, বলেন পজিটিভ কি আর নরমেটিভ কি? with the positive change there is মানে something positive, normal যেটা not নো, কি ছিল? পজিটিভ ভার্সেস নরমেটিভ স্টেটমেন্ট। India's Positive statements are that is already proved. The statement that is already proved. Okay, something that is already proved. That is our positive statement. Okay, so the color of our blood is red. This statement is already proven. That is a positive statement. Normative statements when we are trying to suggest something or prescribe something. That means I'm just going to say you should do this or you should study hard. এই যে বললাম আমি সাজেস্ট করছি, সো দ্যাট ইজ আওয়ার নরমেটিভ স্টেটমেন্ট। ওকে? সো আমি এক্সামে নরমালি আমি আমাদের ক্লাস টেস্টও দিয়েছিলাম, আমি কিছু एग्जांपल দিয়েছিলাম। ওকে? বলেছিলাম যে কোনটা কোন স্টেটমেন্ট, যেরকম কোনটা নরমেটিভ আর কোনটা হচ্ছে পজিটিভ, এটা আইডেন্টিফাই করার জন্য। সো আপনাদের এক্সামে এরকম
থাকতে পারে ছোট কোশ্চেন যে আপনার কোনটা পজিটিভ কোনটা নরমেটিভ স্টেটমেন্ট। এখানে ফার্স্টে দেখেন বলা হচ্ছে সোসাইটি ফেসেস শর্ট টার্ম ট্রেড অফ বিটুইন ইনফ্লেশন এন্ড আনএমপ্লয়মেন্ট। হোয়াট ইজ ইট, পজিটিভ অর নরমেটিভ স্টেটমেন্ট? পজিটিভ। শিওর পজিটিভ স্টেটমেন্ট? বাকিরা this number A is positive statement or normative statement? Society faces a short term trade off between inflation and unemployment. পজিটিভ। How many positive? Only one? Bakira? Why normative? এটা তো প্রুভের হয় না এখন। কে বলেছে? This is one of the principles. That means it's proven. Principle টা কি ইকোনমিক্সটা বানিয়েছে না, আমি এক্সপ্লেইন করলাম না, সো it's already proven না জিনিসটা। So obviously this is a positive statement. Then a reduction in the rate of money growth will reduce the rate of inflation. Positive or normative? Why? Confidence at the low end. Obviously normative. কারণ এখানে সাজেস্ট করা হচ্ছে না a reduction in the rate of money growth will reduce, তার মানে করবে, যদি মানি গ্রোথ কমে তাহলে হচ্ছে রেট অফ ইনফ্লেশন কমবে, এটা কি একটা সাজেশন না? So this is our normative statement. Then the Federal Reserve should reduce the rate of money growth. Sure? Why? Federal Reserve should reduce. করা উচিত, সাজেশন না, নরমেটিভ। ওকে? মানে আমরা যে আর কি Society ought to require welfare receipts to look for jobs. What positive or normative? Positive. Why? Society ought, society should, normative. প্রেসক্রাইব করা হচ্ছে, সাজেশন দেওয়া হচ্ছে, should, ought, এই সব ওয়ার্ডগুলো যদি থাকে that means that is a normative statement. Okay? Then law tax rate encourage more work and more savings. Positive or normative? Positive. ল রেটটা হচ্ছে আপনার যদি ট্যাক্স রেটটা কম থাকে সেভিংস বেশি হয়, এটা প্রুভিং না? ট্যাক্স যত কম দিচ্ছেন আপনার সেভিংস বেশি থাকছে না, প্রুভেন ফ্যাক্ট, পজিটিভ স্টেটমেন্ট। ওকে, সো ক্লিয়ার? এই জিনিসগুলো থাকবে এক্সাম্পল, কারণ 10টা থাকবে আপনাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে 5 মার্কস। সো পজিটিভ আর নরমেটিভ স্টেটমেন্ট এটা একটু মাথায় রাখবেন। আমি এটা কেন দেই, দিস ইজ আ ভেরি ইজি থিং, বাট নাম্বার আসে, কিছু তো কমন রাখতে হবে, আপনাদের তো কয়েকজনকে পাস তো করাতে হবে, সবাই তো ফেল করলে চলবে না। সো পরীক্ষার কোশ্চেনটা এমনই করা হয় যে পাস মার্কসটা সবার জন্য ওপেন রাখা হয়, বাকি ভালো করাটা হচ্ছে আপনাদের উপর, যে আপনারা যত করবেন। ঠিক আছে? সো দিস ইজ আ কুইক কুইজ। দেখেন এখানে যে কুইক কুইজটা যেটা বললাম, আজকে যে লেকচারটা ডিসকাস করলাম সেটার উপর ডিপেন্ড করে কুইক কুইজ। সো এটা একটু বাসায় সলভ করে দেখবেন যে আপনারা নিজে থেকে পারেন। ওকে, ভিডিওটা